Okay guys, today we are going to explain about a program language, how we want to use the programming language in the system. First we want to display the program. Include stdio.cut and include conio.cut is a header files used to print a function as a printer functions and a scanner functions. We use a character name of 20. The char used to print a name, so we want to use a char. But we want to use a number means the data type we want to change as an integer. Okay. Um, Printf function and scanf. Scanf function we do a percentage of yes command name. Percentage of yes is nothing but we use a character, so we put as a percentage of yes. And next program is a arithmetic operation. All of them know as arithmetic operation is addition, subtractions, multiplication, divisions, etc. And in this we use integer a comma b. Integer is nothing but we want to use as a numbers to we store a integer. Then a comma b is a variable. We want to store a number in a and b. Then printf and scanf. In scanf we do percentage of d and percentage of d. In this percentage of d is used for an integer. நம்ம இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இன் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்கு ஏ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணலாம். அதான் அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அட்ரஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னா செகண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்கு நம்ம பி என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதை பிரிண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி ஸ்லாஷ் என் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும், அது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி. அப்புறமா நீங்கள் அந்த ஏ ப்ளஸ் பின்னா அதை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும், அந்த வேல்யூ தான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி. அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி. ஏ மைனஸ் பி நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி. வி யூஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் அ getCH. getCH நீங்கள் போடாமல் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் போடுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் ஒரு நேமை என்டர் பண்ணுறீங்க, என்ட்ரு த நேம்னு கொடுத்துட்றீங்க. என்ட்ரு த நேம் கொடுத்தோன்னா உங்கள் நேமை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுறது கூட உங்களால் பார்க்க முடியாது. என்ட்ரு பண்ணுவீங்க, அது வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் தென் நீங்கள் என்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்டப்பில் மை நேம் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பீங்க. அந்த நேம் நீங்கள் பிரிண்ட் ஆகிறத பார்க்கவே முடியாது. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும். ப்ரோக்ராம் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளால் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் என்ன வருதுங்கிறத we can't able to see. We want to visible, so we want to put getCH. This is a turbo. We use a turbo C++ compiler. In this turbo C++ compiler, it's a old compiler, so we use include conio.ch and getCH. Okay. Then next program is a swapping of two values using temporary variable. Swapping is nothing but we want to swap the two numbers. A is equal to 2 and b is equal to 3 means after swapping we want to get b is equal to 3, b is equal to 2, a is equal to 3. Okay. For that we use a temporary is equal to variable 1, variable 1 is equal to variable 2 and variable 2 is equal to temporary. That is a logic for the swapping operations. Swapping of two values without using temporary variables means in this we use calculation. Variable 1 is equal to variable 1 plus variable 2 and variable 2 is equal to variable 1 minus variable 2 and variable 1 is equal to variable 1 minus variable 2. After swapping we get a variable 1 value as and variable 2 value as getCH. Then we put a getCH option. Then greatest among three numbers. In this we use include stdio.cut. In this we get three variable, a num1, a num2 and num3. Getting an input from the users for the three numbers. That means first we get a number 1 and we get a number 2 and we get a number 3. Then we compare if num1 is greater than or equal to num2, address of num1 is greater than equal to num3. If num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, printf we want to print num1 is greater. If num1 is not the largest, check if num2 is greater than or equal to num3. Then we print num2 is greater. If both the above conditions are false, num3 must be the largest. Both the conditions are false, then we write the statement else num3 is largest. Then check whether the given number is odd or even.
For this we want to give certain conditions for a check the even number. That is give the logic. If n percentage of 2 is equal to 0, that means remainder of 2 is equal to 0. Remainder, when we divide the functions, we got a remainder as 0, then it is a prime even number, else it is a odd number. This is the logic for this odd or even number.